Charlie, gata no. Baby, I was someone trying to say, was it a hand of pressure? No, but the gata no, where it is out? Who gata no? Charlie, gata no. Baby, I was someone trying to say, was it a hand of pressure? No, But the gata no, where it is out? Who gata no? Charlie, gata no. Baby, I was someone trying to say, was it a hand of pressure? No, But the gata no, where it is out? Who gata no? Charlie, gata no. Baby, I was someone trying to say, was it a hand of pressure? No, But the gata no, where it is out? Who gata no? Maskolo lokaci ya kai muka muku political segment kan Tsarin Safiya daidai wanga lokaci wakilan jam'iyyar siyasa biyu NPP da NDC sun shigo studio akwai Alhaji Sewa nan wanda ya fito wurin NPP tukunnan Chairman. Yes, sir, boss. Now, they don't need introduction actually because Tuesday. So, Musoma Tatsaunawa akan batutuwan. Today, the NPP after the defeat, the 2024 elections defeat, Baumia Musanyakari thank you to in the tafi kasam Britannia within the AG had the Wasuyan NPP Yakichiwa. I am sorry. Yana apologizing
ga wato members na MPP dangane da asara da suka yi in the 2024 election. In the MPP will surely return to power in 2028. Yeah, he said a lot of things actually in the kaman da yawanci Ghana ga da biya wani yazo first time candidate ya win presidential election inda ya wato nuna tarihin elections da muka yi da dama tun lokacin Edubuwa ne Kufuor, Atta Mills, even John Mahama. Well, John Mahama is an exception because John Mahama mun san cewa shi ne vice in Mills ya kombabu bayan haka Mahama ya zo ya replacing shi as president ya serve Tsarin Safiya. After that NDC suka ba shi dama ya wato jagoranci party ahead of the 2012 election. So in Jishuwe, definitely after 2028 Mahama ya serve term shekari. Ya serve term shekari, NDC za to introduce new candidate ne. Because of that ya ba MPP advantage. Shin haka abin zai yi ko ba haka abin da yi ba. Har wayo muna fira flats na Accra wanda muka ji cewa kamar ya wato yi sanadiyar mutuwar mutane hudu nan a birnin Ankara inda Matthew agency suke cewa kaman masu wato duban yanayi predicting yanayi yanda yanayi zai kasance wai mu expect more rains wai adari ne yanzu ne fara yanzu da ya adari nan ba ma soma ba shi sa wanda muka gani shekaran jiya ga ya mamaye ambaliya ya mamaye ko ina ya wato yi sanadiyar mutuwar mutane hudu wai yanzu da yi adarin nan since last year aka gaya muna kaman this year an ya adari ya fi yanda aka yi shi last year. National security kuma jiya sun tafi Lakeside, one of the areas da yayi affected fiye ga ko ina inda su kuma suka je suka duba yanda wurin yake, if there is any intervention they have to take because we are already in the rainy season. Inda kullun da yi adari da samu wurin na haka mutane na mutuwa ai kamin adari ne kare mutane gwan duka sun mutu shi sa ya raise national security concern ya banyan national security sun move wurin just to assess the situation a gani wani irin intervention da wato ba su ya so koko gudunmuwa da za a bayar a yi a shawo kan wani matsala. Hydrological authority kuma suka ce wai ambaliya da muka gani Ankarangan nan duka wai abu daya ne, akwai wajaje da naturally da Allah ya yi duniya wurin da Allah ya yi su ne in an yi adari ruwa ya zo ya bi wurin. Wai mu mutane nan noni muke da taurin kunni muka fi waterways muka yi gini kai ruwa kuma anyan shi dai ko ya kai ya bi wurin ruwa anyan ruwa don ni ban taba ga ruwa ya hau sama ba, ruwa yana sauka kasa ne shi yasa inda anyan shi ne ya bi shi yasa wai abinda ya faru muke gani ruwa ya mamaye ko ina ambaliya ko ina wai wai Ankaranga masu sayin kasan da masu sayar da kasan duk masu taurin kunni ne. Mai sayar da kasan ya sayar, wanda dai sai kuma ana sayar mai ya san wurin ruwa ne amma ya si wai shi ya kawo mana wannan wato problem da muka gani shekaran jiya adari da aka yi. Ni wuri guda da ni na sani pantan ban son buga sunan kamfanin nan, akwai wani babban company wurin company construction kusa da shi haka akwai wani valley wurin ruwa ke wurin wayanda suke kuma si kamar yanda Falele yake haka yake, kamar yanda Odo yake haka yake. Wurin nan kana gan an bar wurin ne in ruwan nan ya cika in ya overflow saboda kai ya shiga gidajen mutane ko ya damu mutane, amma yanzu haka
an yi gini har kan ruwan an yi gini to shekaran jiya ga ruwan da aka yi duka ya mamaye wurin ka gani ko shi yasa maganan da hydrological authority suke yin ni na ga wani pantai don lokacin ina zuwa site ina bin wurin na ga an fara construction ana filling ana construction ina cikin mota maganan da na ga kenan nace kun ga wurin ga to the next odo akra kenan ko kuwa next alaju kuma haka aka yi shekaran jiya adarin da aka yi nan ya wato tabbatar da haka petition to remove chief justice wasu kuma sun wato kaima John Dramani Mahama petition kamar ya dissolve committee da aka kafa wanda aikinsu da aka ba su ne a tattauna da ita chief justice ya so a gano petition da aka kawo kanta shin ya isa a ce saboda wannan a fidda ita aikinta da aka sa annunta tana yi as chief justice. Tukunan Ghana students abroad to picket at embassy over unpaid stipends. Dalibai kuma na Ghana da suke kan scholarship a kasashen waje har wayo kudade da ya kamace a biya su ba shi yasa za su zo su yi zanga-zanga a wato embassies na Ghana da ke kasashen waje. Shi yasa da mu dawo studio kenan mun san the major ya sunan shi story is about the floods da mutane da suka yi rashin rayukansu dangane da shi ambaliyar ruwa da muka gani. Shi yasa briefly sannunku da zuwa. Sannu gode. Yeah, I don't know unguwanku da kuke kuma kun gan ya sunan shi ambaliyar wani. Well, farko gaisuwa ne ma saurare program ga. Maybe ku ba ku samu feedback da yadda muke samu feedback about this money show. Na ga malumman mu da saraken mu da NPC mu da mutanen mu da yanzu go suna yaba sosai. Suna duwa Allah ya kara tada baina TV because this time around your money show is competing to all the major menu shows in Ghana. So you are doing good. Kuma Allah ya taimaka. Well, man fari abinda yake cikin ni na wuri biyu ne. Ina mamobi ina dodowa. Okay, so inda nake wurin dodowa nan ruwan yayi dai amma ba wani masala too much. Ba ka cikin rami wurin ku. That's very true. Kuma abinda the challenge da ke wurin nan ne the bad nature of the rules. Shine muke challenge. Okay, and I hope come on the president and then now the regional minister who came from there. She's a MP Asha Sudoku. And she's the regional minister. Kuma last in the president he will thank you ton. Ya bottom rules network daga gwannan duka. And actually in ka duba kuma mamu bi da su nima. Okay, one thing that not observing shine the attitude of the people. Man, for it to surprise you, come on, people will keep their rubbish. I'm very shara, and I get a address yi adukasa cikin gota. Kuma yanzu inda muka samu so karen ne kaga gotan da ke bakin gota zuwa kawo kudin nan. The construction of that gota kuma ya ease. Ya bar komai yayi sauki. Before yanda aka yi adire yanda mutane ke tsoro yadda ke gan gotan nan ke yi. Kuma I have to also salute the MPs, the two MPs. Because I'm working with the Honorable Jaja. Yes. Kuma sister constitution money I also is Nima. The two MPs have done something that yana Temakas Yezu. So introduce wani sari na kace operation cement lungu. Okay? In ana cement lungu na kuma irin wani gatas da ke karan na jarawa. So it bring this issue about flooding nan sauki daga community mu. So luckily I'm part of the assembly now. Okay? We also give our ideas the Z Timaka to the assemblies. Most of the times in the muka samu opportunity muka samu general assembly now. We trying to let government know come ba flooding ga kuma amma
warning, come on, we expect more rains in the Greater Accra. But to prevent that, I would suggest to the municipal chief executive, Honorable Awal Haru. No. I'm a member of the assembly by government appointee. No. Okay, Kuma, I'm part of the RCCC, the complaint decks, which I speak for that, and also with the NADMO office, Kuma. Okay, 3 in 1 Kenya. We will make sure, come on, we'll get the as a more task force. When a raining coach, when it is raining, they will be at the field. Okay, trying to prevent people come on. Can't we serve having a ball of chicken goat? Because in case of ball of chicken goat, na you ever willing can actually run in. People were thinking, come on, but and then one of those one of Kadanka. No, because I've been Zaka Rasan. Come back on a bit, Makumi. Because I do reporting na mutani shops yabata, personal belongings yabata, mura sarayuka. Sometimes in Kuma is the attitude of we the people. And because man yende suke na it will not affect them all. All na Nigeria misa uku for you think something will happen. In the years kasanishi how na biko na uku. So the attitude itself na is killing us. Kuma National Commission for Civic Education na ya mativan na kuma na aiki. Okay, last time I meet I was trying to say, come on, it is time, come on, so add one night into the Hutuba here in the Fridays. I try to assign the people of Mutani Psychics, come on, I've been looking at prevents me that it will come back hitting us. Because on Gaduba, the National Skills took a visit Lakeside. Do you want to, or something to happen for Kafaro Ngamakana? We soon blame the engineer now. In kind of story now. Soon blame engineer and that you got and you divert on one side. To make a Kamaba, what are you doing? Engineers no na kuma dai suna da fitina. Man fari. Ba su yin aiki. Kaga as a citizen. In ka gan wani abu bai da kyau ana yi bai da to you have to raise alarm. So be shi bai da engineer bai da citizen bai da ilimin shi kaman aikin dai mostly suka yi aikin suka kare. Ba ya adarin nan ba ka ganin. According to the report, the Minister Skills took a pick from the residents now, where they blame the engineers. Yeah, because anya adari ya nuna kaman aikin da suka yi nan bai yi ba. Shoddy work. But as at the time da yake su suke aikin nan ni layman, how will I know kaman aikin da me shike yi nan bai yi ba. So in actual fact now, so sometimes engineers nan kaman da su suke blame su na. I think engineer was na magana gani. Yeah. Kuma si wani lokaci je na yi wannan magana. Yeah. Ngwam abu palali aka zo ana yin guta mu da muka mu wannan ma mun gani mama part lokacin mun gani ngwam mun taka ngwam mun taka gota na is actually some meters away from gidan su mun taka mun gani muka yi magana wannan lokaci da muka yi magana nan aka ce mu yara ne me muka sani yazo ma yayi kamar muna reni shi muka yi shiru amma abinda mu muka predicting shi yazo yes ka gani ko mu she ba mu da ilimi shi we just use our common sense so when I say wake up call to the road minister and then all the engineers the urban roads and whatever kaza ko mala for the amandi kaza abubuwan da ke cimo to Korea shine monitoring and evaluation ku da kuka aika mutane you pay them ku da ka biya su no. Then you see, about the 3-lane highway that came in the Anya Dodo from Medina to Dodo one, or to Dodo one. Now, the one of which I was saying, I'm not an engineer, that's not my background. I'm not going to come eating Anyanga. Incredible Gatas in a very small. Gatas in a very small. And Incredible couldn't like be on Suna. They have to do a big gatas. Because I didn't Anyamba got to make sure Anya ya to reach ya battle in Zoom or all. So in actual fact, the exact monitoring evaluation, the man for the Falcon would assemble. We want to make sure manufacturing in the Zakasa building now, if it is not favorable, in the course one hour in the future, the assembly should not give a permit. No. To be honest with you, because one of some of us as a media guys who make voice in the Muzo round table, when there's something happen, we'll come out and say that we suggest I can get planning department in that assembly kuma suma suna ciki they are part ciki domin me shi azu what the only thing they are interested in na zo an rubuta stop work azu a karbi kudi that's it and at the end of the day no that karbi
duba an rasa rayuka. There are a lot of buildings in Ghana without work permit, but yes, Mishia Gina you carry. You understand me? So a lot of the buildings that getting Ghana. That's how I've been now. It combined. Building a planning committee they got assembled. Is that okay? So it's a systemical failure. The Sarakai, the one who's bada kasa. Right from Serkin and the day Ser Kasan. Yasan Nanga Kasanga waterlog the machine ser by Yaser. Say say Kasan. Yasan would in waterlog. Say Kuma. So the machine at so a chain at Chingari. Yes. Kuma say bashing a bad one abu is in a farigini. Kagana answer stop work. I mean later work is going on. What is happening? Because Ndamuna the a robust system. Coming kafara Guinea, the answer assess in the Daka Guinea, Nagani, in the Daka Guinea, Yakamachika Guinea wouldn't. Yeah. Wouldn't waterway, ne, ku anya ne, ku in future, and you anya, you wanna with the day Kama al Umma, Dubaki, and Fanny, Share Hanakai. Amanangana, it's like once you can pay the bribe, that's it. She said, "Njia sent when they assume and so any when is over." Finally, kuma enka kuma enka je new site now. There's a danger ahead. But proper planning. Ko ya gina anyhow. Do a future. Ko yi zakanga inza zo ma ale pipelines. Inza zo ya anyoyi nanduka. Ya za ya yi rules. Can do but new site now, but there's no reserved place for football park, no market, no police station, nothing. It's because government now, they are sleeping on their job. The government doesn't have the eco. Land custodian, they are not there. Yes, they have. Yes, I will explain this. Yeah, that's why the town planning is there. Yes, Sarakan sun sayar kasan. Yes, but before what Akafa. Adoki injas and to this also be buffer. Yes, they should start here sit down. Anzo akarbi permit. Yes. So in the dokan ya aji iko nam na government together. Yes. To control the situation. In the dokan ya aji. Yeah. Ni na se wurin sarki. Alle sa sarkin Rafi ya sayar mi. Ya sayar mi Rafi wo yigini kai. But ben ya yigini nan. She the government ya bani permit. And that is where the assembly comes in with the planning department. Yeah. But mostly na sukaje so na be bribe ni. I mean, let's call it speed. We have to. And be a bribe. Yeah. So in the problem, ni ban blame Sarakan. She has said, ya karbi kudin shi. Kai kuma ai ba hankali shi sa kasa cikin ruwa. Amma what the problem na suke da shi pa su ne en planning. Yeah. At the various and I hope come report na za kima the authorities in that they work on it because we can't continue this way, Malafari. Every day, every time. I did it now. But the rest na bata wa. I like say what she go. Na farko dai muna gaida masu sauraron mu gidan television mai albarka Bayina TV. Allah saka da alheri dukkan wayanda suka bar lokutan kansu suke sauraron mu. Allah ya taimake su. Wannan gida kuma ma'aikatan cike Allah ya kare su. Wayanda suka cire dukiyansu suka gina wannan gida suka ba mu dama su kuma ladan da ke ciki Allah ya ba su Allah ya taimake su. Ina gaida mai gida na Alhaji Masaudu aka cha mai buga drop the mic ne ke duka ina gaida shi. Ina gaida Moses da incoming national organizer da Blue Army commander ne ke duka ina gaida shi. Malam Fari wanga magana mu kasashe uku. Gwamnati na da laifi. Sarakai na da laifi, mu ma talakawa muna da laifi. Me yasa nake wannan magana? Shi ka fara fadin nan gwamnati ke ba da izini a je a yi gini. Ka gane ko? Akwai wani aboki na Allah ji kan rai ya rasu. Ina nan yazo Alhaji sai wani ce don Allah wani malami ka sani yana kokari nace menene? Ko na tashi da safe kada na kwance cikin gidana. Nace gidanka daga Jerusalem na wai nace to in kada ya zo gidan ai ya zo makoncin shi ne kai ka je ka iske kadan nan wajen fadama ne dama ka je ka yi ginin to ka je ka yi gini cikin fadama kada ya zo ya kwanta makoncin shi sai ka ce kana neman malami doki sai ce wai ya bi spiritual wai bai gane ba nace ka gane da can muna kanana duka wajen muke zuwa kamun abin da kwaguwa wajen nan fadama ne mu duka mun sani kai da kanka ka sani muka je kiwon shanaye nan muke zuwa da shanaye su sha ruwa
fadama ne she gari ya bude ya zo ya kai aka push wajen ya zama gari ka je ka sai fili ka yi gini gari ya waye kaga kada cikin gida ka ce wanga wani batun spiritual ne ba spiritual bane kai da kanka ka san fadama ne ka gane ko kaga shi ya san fadama ne na farko ya ganganci ya je ya sai da ya je ya sanna me hukuma ya kamata ya yi da assembly nan saboda shi don government nan shi bai yi supervise duka ya cire ma'aikatan da shi ma yake biyan su ku je ku duba inda mai shin nan zai yi gini daidai ne ko ba daidai ba shi kuma ya dakile da can za ka tuna mu zo batun gototin da ake yi bakin titi ni ina tuni garinmu gotan nan in ka shiga yana da zurfi sosai yau in ka duba wani waje kamar me yake da suna labadi beach labadi beach na duba beach na ai kaga yana kusa da teku ka taba ganin an yi ruwa ya cika ya shiga teku har ya shigo cikin beach na an yi tsari mai kyau ran da na ce muku kamar na je na samu accident nan cikin wannan gota wani na fada malam fari na rantse da Allah gotan nan fadin shi ya kai kamar fita nan ga zuwa na da na fada ciki ka duba ni tsayuwa nan gawo da na fada ciki na daga hannuna ba iya kama da aka duka aka turo hannu tukuna aka kama ni aka fidda ni da yake dan sun san kamar yana kusa da ruwa an yi shi da zurfi wani lokacin nan kenan ana cewa wa jimbire lokacin jahiliya yau wayewa ya zo a je a yi gota kaman pencil a yi gota da in ka sa kafan kama ba zai kai gwiwan ka ba kaman falalen kumasi na ce maka gidaje sun lube gota sama in ka sa kafan ka ba gotan nan ba zai kai gwiwan ka gani ko gidajen duka na kasa sun lube gota na sama bayan wannan na an yi wannan gota kanana an karin na da aka yi hadari sai na duba nan sai na dauki shara na je na zuba ciki sharan nan kuma da nan can ka tuna gota ba a rufe kayo saboda in an saka wani abu ma zai iya ya move shi ya te da shi sai yau an flow kai da aka flow kan nan in ya dauko abu haka in ta abu ne in ya zo ya cokun shi bai iya te sharan da zai zo duka ya kamata ya kama aka yi ruwa kuma yana zuwa da abin da yashi yana zuwa da rairayi in ya zo definitely ya kamata ya coku wajen in ya coku ya kamata ruwan ya faso ya fito waje in ya fito wajen na zai je gidajen mutane zai shiga yanzu mun zamna muna jira wowa dai zo ya muna mu da kanmu ya kamata mu duba zamantakewar mu gwamnati kuma yana min daɗi kamar lokacin John Dramani Mama cikin kamfe ya karkaran dodo wani ko ina ne a'a ta sidin Accra kan nan ne an yi hadari yake cewa kamar in ya zo about flowing nan ya duba ya gyara ya ti committee ya yi yadda ya kamata a duba wayannan abubuwan nan bai kwanta ba ranar 6 March in kuntuna ya kuma raise wannan concern ka gane ko dan shi muna roƙan shi abin da ya kamata ya yi ya tsaya kan kafan shi ya duba ya yi ya taimaka because ruwan shekaran jiyan ga da aka yi mutane hudu bayan mutane hudu gida ɗaya 3,000 ya affect loruka ne bai da iyaka loruka ba iya an count lorukan da ruwan nan ya te da shi ba she mu ce kaman wai ruwan gobe ya fi wannan aka yi jiyan nan dan shi wanga ba batun da ya kamata a zanna ne a sa wasanni a zanna ana jira ko da a sa politics ciki ba immediately ya kamata government nan ya tashi kai ya kamata government ne ya tashi kai ya bar idon shi yayin ja because abu ne da yake yana kan shi ya sani dama ya tun planning shi ya ajiye kamar ya mai plan go board na yau ba gashi an kare komai da komai sun fara aiki ba ko ba haka ba wanda ne yanda ya planning shi na ya ci gaba da aiki in ya so aka yi ruwa in kana kwance inda kake duka hankalinka kwance ana ruwa da kaga kowane wani abokinka wani waje shi cikin ka ya kone ka ya me ya same shi ba hankalinka kwance in ka san wani abokinka da ke karkarar inda ruwa ke iya bi wajen in ka ga hadari ya baki duka shi ya baka tausayi dan shi ya kai lokacin da ya kamata na farko government institution da suke duban wayannan aikin na su tsaya tsayin daka ya kai lokacin da ya kamata even unguwa ma da gaba ba kaman ba doka ba akwai doka sarakuna kuma na da karfi mu duba kan batun drugs da ya tashi
sarakunan zango kawai da suka tashi what happened yau gashi nan har su ga kwafa sun kofi bo haka ne ya fara generate kenan ka gane ko dan shi in sarakuna kuma suka tashi tsayin daka suka ce kamar no gidan da ke aje ba mu so ba gwamnati ba because ina tune malam Faridu ba bakin kofa na ka san mu zango da jan valanda mun jajja valanda bakin kofa na ina abin ga kofar na ta cikin gida sai na fito da kofa na waje gaskiya kuma ina abin ga na fito da kofa dan nan wani waje ne da an yi hadari ruwa na taruwa wajen ka gane ko don shi da yake dan komo da kofa na wajen sai na yanka hanya sosai masu ji na duka sun sani sai na yanka hanya yanda ruwan zai iya yi mai yana wucewa akwai wata mai kusa da ni an raba gadon ta ya zo saidin wajen shi ta yi kan kamar da ta zo ta gina shago wajen shi na ce mata kamar a'a umma baba ni na ne ta ce no umma abin da zaki zai kawo muna fitina unguwan ga don aka yi hadari yana biyo mu nan yanzu in kika zo kika kulle hanyar nan kuma aka yi hadari ya kike son yi ba ruwanta saboda ita bukatan ta ya biya shi na ce okay no problem ni da ke duka muna anda hukuma shi na tashi na je assembly ba waka ban ba su aikin su ba wallahi komin kudin da ka bayar in ka gwada jan ido suna jan baya da na je assembly na je na yi magana na ce to wata ke aiki unguwanmu unguwan nan kuma ni ban da ilimin shi ina son mu ba ku zo ku duba yadda aikin nan yake in ya dace ta yi aikin nan ta yi amma in bai dace ba ta yi gobe ni da ku da mu tsaya court malam farka da maganar gada na yi not know ashe an tunje an gan su an ba su kuɗi da na muka zo suka tsaya suka duba wajen shi suka tambaya ma ni ne me daki wa zan gina nan gane ba in yi dan shago na nan ga shi na ce a ga ina foundation nan yake ga ina yake shi suka ce mata kaman ke da kika ga wajen ga hanyar ruwa wajen gini ne na biyu hanyar na farko hanyar ruwa ne na biyu kuma hanya ne da mutane ke bi ya da ki zo ki tare sai ta ce kaman ba ai saboda shi ne ma ni da wa da muka zo wajen nan muka kawo muku envelope sai ta ce suka ce saboda wajen da kika kawo mana envelope na ai shi abokin da ya leading ki ya kawo kinna yana da ilimin aikin mun ga inda ya gwada mana irin wanga ne da ba mu karbi envelope ki ba amma duk da mun karbi aikin ba ki yi kuma kudin ki ba mu bayarwa me ya kawo haka ni kadai ne fa amma ka duba su grupin da suka je wajen sun fi ni yawa amma wadin da nan yin su musu in dai bai dace da suka yi gobe wani abu hakan ne da su da mu je kotun nan sun tsaya suka tsaya tsayin daka na ce maka malam Fari an tsaya kan wannan kesin nan ni da woman na mun yi banta ja ya kai ku so 7 bari na gari shekaran jiya na je na iske ɗanta ya fara ginin na ce to shikenan kai ma kai gwargwado na yi gwargwadon nawa unguwa ko da kun yake hanya kuka samu hanya kuna bi in kun kyale a tara hanyar ba bai zama a bai da ni ne mu yawanci problem mu kenan we don't ba zango ba ruwa na yayi yawa maybe kai inda kake ma kai ba cikin ruwan kake ba sam amma ka gani let me give you an example kaman kwano ne ka ajiye ko ken shi kenan ka sa ruwa cikin ruwan bai cika ba shi ka ɗau duki da dusi ka saka kana ɗauka kana sakawa yara ka gani kaga ruwan ya yi mai ya cika har yanzu yana zube in ba ka bar saka dusin ba ya zube to haka in unguwa na ajiye wuri nan wurin ruwa ne wurin bin ruwa ne sai kuka ba da dama kuka yi shuru aka sassayar kasan wurin ana gini to inda ruwan da ya kamaci ya mamayin shi ake ginin wurin shi yasa ruwan ya zo bai samu wurin sayawa ba shi yana fara bazuwa ko da bayan ga inda kai kake da ruwa bai zuwan nan ya biyo ka sai biyo ka to haka unguwanmu da muke magana aka yake yau da muka tashi muna yara ruwa bai shiga gidanmu kadan ana gini bakin rafin nan ana gini bakin rafin gidaje cika bakin rafin shikenan kamin mu girma mu ce yanzu mun girma za mu zo mu ci amfani ko enjoy gidan da aka ruwa ya zo ya kore ruwa ya lalata gidan yanzu mun bar gidan abin da ke abin da ke cike kaka zamna kai shiru kana kallo muna son ba ruwan mu mutum ya gana duka life mu ke especially mu balle mu yanzu go last minute now
ko last minute amma ba ruwanka lokacin da kai naka ci amfani wannan abun nan kai ba kai ka ci amfani shi akwai ngonni dewa da muka sani an aje gidaje masu kyau amma ba ya zamna ciki duk saboda irin wanga kuskure da muke yi mutum ya zo yana yin abu wai kan gaya a ce ni mugun mutum ne shi yasa na yi shirin bai shi abin da yake so yana yin nashi ya bata ya zo ya taba naka wannan na ji dadi kamar his excellency da abin ya faru kaza yayi ko national security operatives kuma wani na jin reporting su in ka duba Ghana Hydrological Authority su ma sun kai reporting su kamar most of us su ji su ko inda muke gini nan duka wurin ruwan we westland abin da cost wurin nan flood na sosai ne shine unauthorized buildings westland na so you ask yourself kama da ke build where is the authority da ke gini nan where is the authority so yake gawa ayyan assembly shi ke where assembly na da regulation shi so is it ka tashi gaba da ya kaje kana gini ba zo an evaluate an assess yes a zo a duba kuma kamin a baka ana a duba wanda is good da ya kamaci ka yi wani irin ma gida da kai ka gina wurin kaga kuskure da muke akwai wani wuri ba gina gidan bisa sosai kuwa sai gidan kasa yes akwai wani wuri kuma ka gani ko akwai wani wuri kuma akwai irin gini da ya kamaci ka yi duka shi malam farbarin da ne kana ga maganan da muke Libya ba mun je mun samu da ko muna yi she wani fili na kwance mai gidan na zuwa wajen shi da abokannin shi she yace muna kaman zai zo yayi gini dan shi mu yi kokari ba kafin ya kare ginin shi nan mun kare aikin mun ga she mu zo mu yi aikin yasa in ya zo ya zamna ina yanzu zamna cikin su ana shan shayi da nama da sauran kasan life larba kuma cikin yashin haka nan muke zama ba wani shimfiɗa don kasan rairayin su nan ba dauɗa ciki in ka zamna ciki da ka tashi kawai aka shikenan ba kura ba komi shi ce ya ɗauko wani ba Chinese ya kawo ko shi ne muhandis nan kaman engineer yanzu da shi ya ce ya kawo shi ne ya zo ya test kasan nan tukuna ginin da zai yi ya bari ya yi muna zamne dai muna fira shi injiniyan nan ya bude butun motan shi ya dauko wani karfe kamar langa-langa hakan ga ya ja shi ya fara kafawa cikin kasan ya kafa ya ti shi ya zo ya zamna muna shan shayin mu dai ana fira ana sha ana fira kamar wani wanawa 30 minutes shi ya zo ya kama muka ja shi bakin ya fara tsatsa karfin nan shi jikin kasanshin nan ya fara yana tsatsa yana hawowa shi gwada mai kaman gida dori 5 da zaka yi bai yi wannan zaka yi kai best ya tanye ka shine dori 2 ka gani ko in kai dori 5 nan a wayi gari ya sink wajen abin ya ban mamaki na ce wani irin mamaki ke ga wanga ilimi ke nan fa ilimi amma mu nan ga kudin ma da injiniyan nan zai karbe ka da wannan kudi kana dauka da je dewa da kake ga ana na gaba da shi zuwa fu ba wai ba sa mai kusa da adadi da ya kamace a samu land ne kasan ne bai da kyau wajen labari bikin da nake faɗin nan ba za akwai wani dogon ya lankwashe ba ko ba ku ga wannan dogon ba ya lankwashe yanzu in ba kamar ya bi proper channel ya ɗauki ya yi aikin shi da yau bashin nan da zai taɓa shi nan ya taɓa shi masu kallo firan ambaliya da ya mamaye Accra shekaran jiya Accra kawai magana ne don ka je kuma sai duka lokaci mai ba wannan abu amma an ka duba last year ya fara saboda wurin kuma an fara fadama mun dai ba mu bar encroaching fadaman nan wanda kuma bai bari mu zo mu zamna muna wannan magana mu shigo firan MPP Bawumiyawe I'm sorry MPP will return to power in 2028 ta fara to na farko dai I'm sorry dai ba shi ne musulmai muke cewa neman gafara ba neman gafara ai kaga ko cikin musulunci ya yadda wai faiza farata fasab wa ila rabbika farga ko ba haka ba
malam ko ba haka ba sai kuwa neman gafara da yana da kyau mutum ba she kayi ma wani laifi ma tukuna ka roke shi gafara ba because kana neman abu hannun wani yasa ka duba yan uwaye mu asanti ko in kai da shi za ku yi magana she ka ji mai facawo komi sun ci ka gane ko mai facawo mai ciyawo ka gane ko ladabi ne in ji anawo nifasu ladabi ne da ya kamata ka gwada ma mutane a san kaman kai mutum ne mai ladabi kaga kaman wannan abubuwan na da ya faɗi MPP ya tsaya behalf of MPP yana roƙon jama'a duniya duka in ma ka vote ba ka vote ba yana roƙa ladabi ne da ya kamata ya show ya gwada ma mutane 2028 da ya ce mun zo fawa insha Allah kamar yadda ɗazu ka fara magana apart from JJ Roris da ke kan kujera ka gane ko shi yana mulkin soja kan kujera aka zo aka yi vote daya na biyu ya win na biyu da ya win na lokacin na biyun na shi da wasukati shi da abin ga kufuwo ko ba haka ba kufuwo bai iya yawe ne ba lokacin da kufuwo ya zo aka kawo a tamis shi na biyu kufuwa kenan ya iya yawin da kufuwa yawin na biyu lokacin atamis ya zo na farko kenan second time kufuwa ya yi mai ya kuma komo na biyu bai iya yawe ne ba third time da muka zo da akufuado shi atamis yawin so uku kenan lokacin akufuado kuma ya zo one dan shi second time akufuado abin ga atamis 2012 atamis baya nan John Mama aka kawo lokacin John Mama kuma na rikon kwariya yana kan kujera rikon kwariya ya iya yawin 2012 amma after 2012 nan yana kan kujera lokacin abin ga me yake da suna Nanado ya kuma komo na uku ya zo ya kwace kujeran hannun shi ka gane ko dan shi da muka zo da Bohuniya me abin ga John Mama ya kuma komo Nanado ya kuma kada shi muka zo da Bohuniya farko ya kuma komo ya zo ya karbi kujeran shi ka gane ko don shi wanga na gwada muna cewa kaman ba in tarihi yana da kyau shi yasa kaga kaman juma'a ko in ya kai azumi shi a fara ana dauko muna tarihin annabawa sahabai tabi'un tarihin su cikin azumi zamantakewan su da mutane shi yasa kaga mun dauko wanga tarihi muna gwada mu mutane don shi lokacin da 2028 na ba John Mama bane da kawo sabon candidate da za a kawo wannan lokacin Bawumiya kuma Allah ya sa MPP mun zo da Bawumiya definitely Bawumiya ya win kuma ba wo kaman kan wannan kawai ba kan abubuwan da ke tafiya kasan nan yau da suka zo bai jima ba cikin 4 months kenan cikin 5 months kenan amma cikin 5 months nan ka duba mutane nawa suka kori wajen aiki ka gane ko kai ka ce kamar da ka zo ka taimaka wajen aiki da suka zo mutane nawa suka kore sun kore har abin da ba taba yi kasan nan ba sojoji ma sun kore su ka gane ko wajen koran aiki kenan mu duba mutane nawa wani soja ka kore oh malam fari kun taba ba da news nan ga manyan sojoji da bai kai su je retirement ba an retire su dole sun te gida ba kori ba ne wani abu ne wannan a retire yanzu hakan ga suna anda soja ne lokacin su ya kai ka gane ko tunda lokacin shi bai kai ba aka force aka retire shi an kore ka ne wannan ba haushe ke an canza babban soji ne kuma yana cikin ka'idodi su an canza maybe akwai level da kai kake bai kamace a ce wanda ke kasa da kai an sa shi sama da kai ka sara mai ba kora da hali ne automatically ya kamace ya aiki dan shi sunnan an kore su kenan kan doka aka yi ba kore ba an kore su kenan kora da hali kenan sunnan an kore su kenan kai dai ka tsaya kan naka ka gane ko masu jin mu muke ma magana kora da hali kenan an kori sojoji teachers kawai ran da ya je ya launch abin ga ya sunan program na youth menene daga Asante region teachers kawai da suka zo wajen nan 2000 plus wayan aka kore aiki unemployment da ke kasan nan aka freeze ba daukan ma'aikata ba daukan freeze on NDC mana NDC sun freeze unemployment ba su daukan ma'aikata an da John Dramani Maman ga maganan ga da nake faɗi
ba previous Mahama government, this current Mahama government ga ba daukan ma'aikata. In kaga an dauki wani ma'aikaci ne shine irin kamar su national security, youth employment, IMF program da muke cikin bane. IMF program first Mahama administration shi akwai wannan doka da muka zo muka ce mu MPP mun zo mu da su muka zamna muka bargaining ba mu aiki da wannan doka aka sake dokokin yasa kaga mun iya mun employ mutane har ya kai lokacin da muka fita kan kujera suka komo ga a tufosin daga abin ga parliament da ya zo ya present budget ya faɗi mana unemployment abin ga ma'aikata ba su ɗaukar ma'aikata to number of this year. Very well. Ko ba haka ba dan shi wayannan abubuwan nan duka nana sannan akwai ƴan uwayenmu da suka yaudare su ku zo ku taimake mu da ku mu yi aiki muka zo mu taimaka muku yanzu an juya musu baya akwai wasu nan in suka juya bai yi ne da sun juya in suka juya bai yi ne dan shi wannan abubuwan na really ready to win back power. Inshallah we are ready. Looking at what is happening in your party. What happened? Division here and what division? Oh, kai ka sani ya. Wani division? Ka san magana. Power struggle ne. This is not about division. It's a power struggle. Which affected you in the 2020 Never. elections? It Never. didn't affect you. Never. Where did the apathy come? Where did the apathy come from? Abu biyu ne zaka gama. Akwai maganan bakin mutum. Ai wani malami na yi magana yayi wa'azi ya kare shi ga wani dan uwan shi malami ya ce maganan gari haka ka gane ku akwai maganan baki sannan akwai ja'inja ina fatan ka fahimce ni wanda ya kai maganganun da Kene Japo ya gaya game da Bawumia har wayo wannan abu still I mean we heard Bawumia lokacin da yake yawo kana yana thank you Tonshi ya ce wasu maganganu da wasu candidates suka yi I mean aspirants to ai wannan ba fada ba magana ne wannan duka na ciki wannan duka na ciki ko ba haka ba da ganiya mun ga abin da ya faru haka da ganiya suka ji wannan na sanadiyar shi Japan ya bar da ganiya suka ji wannan nan suka je suka vote maman nan yau what happened je cikin gari kaga abin da kukan da mutane ke yi an rage yanzu haka yau da safe ga an announce 50% reduction in lorry fares 15% reduction in lorry fares ba su yi ba ta last week ba su yi ba muna fatan alheri a yi an rage kudin mai 18% dollar gashi ya sauko yanzu yana 12 cedi da yan kai so these are clear signs muna fatan alheri ba last year ana biyan 75,000 this year ana biyan 62,000 these are clear signs kaman gwamnati John Dramani Mahama suna aiki in ba ku fice mahajjata da ke zamne maka suke kukawa an bar su da yunwa ba wajen kwana last year mun ga the same last year ba gaskiya bane malam fari ba gaskiya bane and the MPP wai wani ya zo bai samu wajen kwana ba gaskiya bane we are part of task force mun karbe haɗan bangon nan ma wasu mun karbe su ni na faɗi maka dan shi wanda ya ce maka last year haka nan ne ba gaskiya bane an rage of course ragewan yana da kyau ka gane ko ragewan yana da kyau amma yau ga uwayenmu suna kuka akwai video ka ga video ina da video da na gani ne samarin da ya fito yazo ya ce kaman I mean wurin zaman su bai da kyau ba duba su da kyau ba later yazo kuma ce maganar da yayi information ya samu amma information nan bai verify ba da ya verify ya ga kamar maganar da yayi ba haka bane the video is out there filito dan shi mun kare imam baka video mahajjatan da ke zamne kasbidi wanda ke da gwambanci wanda ke da gwambanci ya fasara mu maganar da suke faɗi an bar su ba wajen kwana ba abinci mana ma aka je aka aje su akwai wani man da ya fito da wani takarda waje abin ga shi za kana so ga gwada abinda hard tax force ke gwada muna kan dandalin su Facebook karya ne me suka gwada they are showing us dakunan da aka je da su they are nice places aka mun gani kan it's there so ni dai ban ga wannan ba it's there ni dai ban ga wannan ba ban zama nan ga yi ma kaina munafunci ni dai ban ga wannan ba wannan ni na gani nake faɗi dan shin kai kuma kaga wani addi ganiyar su dai na zaune suna kallon mu uwayenmu ne suka je suka zo sun zo su bada labari dan shi wayanda ke ji nan na
umman ka tate kakan ka tate wani dangin ka ya te ya zo kamar da John Mahama ya zo gari yayi karfi ina ta ma shi dai baka shiga kasuwa ne bayan baka shiga kasuwa don ni na da mota. What I've seen is that what I used to spend to buy fuel ya rage, so kan wannan ni na yance da yazo nan an kawo mana wani raguwa kadan kan kudin mai. Dala kuma ya zo kasa, dola kuma mun san muhimmancin shi ya zo wurin sayar da sayarwa da sauransu. Sanadiyya kana ci abinci ai ina ci abinci. ina kanka adalci da masu jin mu lokacin MPP abinci she nawa kake si in dauke shi da safe lokacin MPP ga Nanado lokacin Nanado abinci nawa kake sai in ma lancin ka zaka je ka sai abinci roughly nawa kake sai bani zo kan iba masu ji malam fari masu jin mun na ka gane ko masu jin na mu musu adalci na ce kaman ba fuwar an rage gaskiya ne banki ba amma bai affect Ghanaians ba tukuna in ka je kasuwa sayin kaya wallahi malam fari kaga kaman waje na da wuya every Saturday duka ni ina zuwa kasuwa sai let's see just 4 months ko yanzu kake magana amma parents ran da maganar da muke yi ba sauki cikin rayuwar da but fortunately for us ba abinci kawai muke sai mu ci ba muna sai mai mu sa motar mu akwai masu amfani da dollar ko ba haka ba akwai kuma masu hawan mota so on Saturday we are rage kudin mota by 50%. Let's wait and see whether an rage next week Tuesday because we continue. Ai wannan kuma Nanadu ya taba yi. Nanadu ya taba yi. Ya taba rage kaya. Nanadu yayi me kace? Nanadu ya taba rage kaya. Da yayi haka me kace? Lokacin da yayi ya affect economy. No ka yaba. Ka gane ko? Ganiya suka yaba mai. So dan shi wanda kuma mu bar Ganiya su ba. Muka gan an rage ya affect kudin inda ya affect ba. Inda ya affect ya danje in sai abinda nake sai 1 million. Ina zuwa ya zo ba. Abinda nake sai 1 million je sai 80 cedi in zo in zamna ce kasa bai sauki ba. Allah ya tambaye ni. Ka gane ko? Allah ya tambaye ni. Malafari ajiya tana kallon mu matan honorable jaja fari da jaja tana kallon ya ajiya mun gode malafari abin da sai yi funa malafari sister na ne wa ya malafari sai gaskiya mamu ba mu yayi na ba da hankurin na a hankurin da ba wurin kawai ya ba da wani Ghana Ghana ya ba da hankurin ya ce they are sorry for the defeat kuma na duba no yaji UK je so I don't think it's anything we so admit kamam Ghanaians they disappointed Ghanaians in the story na we so disappointing so big time they disappointed their supporters. Yes, but they disappointed the supporters. Yes. As far as the election results 2024 is concerned, they disappointed. You see, it is the same people come on again. I'm looking about the show. That time now, kasan giwa kunin giwa ko kai magana ba su je. It's very heavy and thick. Kuma yana da girma. Yana girma. To kunin da ke da girma ne aka yi magana. Kai magana ti ba su je. Muna kan abin wannan program ana gwada arrogant kai magana ba su ji suna yin all is all kamar ne ke fari wannan mana fari it is time mutanen Ghana we the politicians mu doki darasi from what is happening to MPP now in dai baka doki darasi ba which means you don't want to go far in the politics in baka doki darasi ba mana fari. You mean the NDC should learn from MPP abin da ke faruwa ga even the character himself the man himself Baumia ni anything because as a political science student ko mi yi duka ina koyo ni because I want to ina so did it cikin siyasa kamar da ko yanzu aka ga mutanen Ghana suka baka mandate karulin su and the more thing abin da ke yin ga babu so abin kaza ne you see being the president or the vice president bai ko da kamar kafi ko ilimi ba inji ana suka ce da wacce asano wani bisa ni ciyaciya aranwa kai as a leader ne amma wani suna ba su kuma ability ga bai taimake ka itun take anyhow suka ce
you come back and be apologizing. But is the NDC not doing the same thing the MPP is doing? What a I'm lot saying, of things the NDC is doing. When you talk, they tell you, MPP must win. No, maybe previously, but under this current administration, the removal of the CJ. I mean, the removal of the CJ defense and NDC person will give you ways. Mufti Electoral Commission. She's a Madam Mufti. Maybe that person do not know what he's talking about. Maybe anybody. The CJ, the law is the law. Taking constitution. You are about the petition. Is that okay? I'm about the petition now. I'm about that sort of state. If there's any prima facie case, the president will set the constitution. MPP, the press conference, the commission, no in the way so appoint president. Mama, I breach constitution. No, when I've even established it here, come on, be you understand? So on principle, I mean, a political party that's criticized very well. The attempt to remove. When you come to power, when you come to power, then you are also seeking to remove the Chief Justice, an independent arm of the government. I mean, constitution. Clearly, when you listen to the NDC people, they tell you that okay, MPP should stay electoral commission. What I'm saying is that I'm just saying that what the MPP did. One of the things the MPP criticizes was the removal of Charlotte Osei. But you are doing the same thing. They want to play smart or double standard or maybe hypocrisy or whatever. No. This and the President Akufo-Addo, I'm by the petition now. It's not the first time. I can't matter man the canter. Shaka Aiki Kai. That's Aiki Kai. Shaka Akachiba Komichiki. Yes. So why are we back on that same? So you work as a man of is it 31 Council of State members? The president, which is political, we all know. No, I saw it in the election. Original reps. It's political. Malafari. President Mahama ya appoint, if I'm not mistaken, come on, is it 12 or something? From what it took is not political appointees before the regional ones. Is that okay? Before the go to House of Chiefs, the former Chief Justice. Is there anything in this country that is being political? Let us be sincere. You see, we are building a point. Yeah. Constitution, you are even the president. No. Somebody can petition for impeachment. Constitution of Ghana. Yeah, that's. It's what we petition by. It is the same. Back then, the Kukachi be that you could criticize. What I'm saying, the fact that the fact that a petition and the Senator say to remove the Senator say tani me about the one day yazana petition against interna halbo yo ba President Mahama ya ba tokun kama gabi na kazana makike yo we gabi ama reply bata wayimba and Akufo-Addo was it Wonabu it ma tan Salata up to today but someone dey zan pizza taba up to today amma president ma je kama zana one about this in you amma gashi karanta ke reply muna the third reply na ka ba Council of State members out of 31 now only mutum guda ce kawai ba ita bata gan bai si bai gan komai ba amma 30 when they say case 30 of them masana ke wuri o when 30 when they say case aka set committee aduba since just a suspended Chief Justice ba wance ta bane suspended you in the committee sun kara aikin nan sai aka aduba oh yanzu committee ya kare go back to work or a committee reporting now you are not supposed to go to back to the work finito ba woni bridge ba be hate woni ba no rule of law it matter take about the law is the law let the law work and the President Mahama the law is working no other man she's in 2028 be MPP be well you see come on the comfort you see you have even speak ka gama magana wani magana na yana gama ka gama magana the reality is there you have done your work as a journalist kuma from the horse's own mouth ka da mota kana sai fito ya zo kasa is that okay in fito ya hau su bona di boy ana buga ana samu government thank you
yanzu kan ga the trade minister da guta sun je in a meeting suka ce kamar gaskiya an tusi kaya in stock do dole ya zo kasa amma they want to make sure kamar one time to come the things will come down because na ganin free marketing it's a liberal ba mu da market control kamar government dole malam farin rage kaya ka no don't do that in Ghana. We go into table and negotiate kamar gaskiya kuna use dollar kuna sai lokacin president Mahama 4CD Mahmud Bawumia da ya san komai da mazaya da yazo yake mu 17 yanzu it is on 12 something yanzu ku yankure ku rage it is stock because liberal market ba way force kamar dole malam farin rage no mun gan cement as redux cement ya zo kasa you can open the wallet and everything. Dealers are saying that gaskiya no I bought one yesterday no 85 35 or 45 no 32 yes 85 I used to buy so 45 kama nawa nazwa na so gona ma abin da kace ka zo kaman ba kace kaman ka da wani video sun da ake da gobe kaza ya saba okay so I used to buy it 105 say GNS say 85 that guy na kasish daga duduwa ngomu flatland was reports da muke what I'm saying is that I bought it yesterday I bought it yesterday maybe they will not do that kaza yanzu kan ga kai ka je market ma stores na kusa juna ma their prices are different close stores the same commodity ama prices are different but not that. What I'm saying is that I'm not saying from Mamobi or Niman coming in. I'm telling you where I'm coming from. Is that not okay? So Manafari, the fact is that if you pretend as if you are sleeping or you die, they will bury you. I've been deceived MPP but we make a bad gaskiya ken ayake bad abinga ankuri kenan. When the reality people can face it, come back ga abin da ke faru ke ga abin da ke fadi wannan muna jin jiki ga kun bai tafiya ba mu no But no. what I'm saying is the leader of the party. Okay. And there's an economic is the chairman of the economic management team and is the vice president of the district republic. Today Kanabara Kurikamamba would disappointed you, meaning that because of shade of wickedness. Look at where you put yourself now. So in 2028 NDC, what are we are saying is that President Mahama said is that 2028 when that coalition and first time the first time which can history man and first time Madam Ferry, it never happened that a former president will come back to power. Is that okay? It never happened before in this country. But some vice president as a woman, but female, but it happens. Anything in politics, it can happen in election. But when the moves we as an NDC party, we take election from what happened. What people are saying. So the most important thing about whoever the NDC brings, if you're able to deliver, you win to the satisfaction. Come on, I like that. I like the point. Yeah, you have to deliver because it's like a man of a come being a bakini, come I'll wait for you one election. I'll go and punish you. In the Zumungi social contract, I've been making so ikega. Say, I'll speak with proud. Now, so they can talk, they can go anywhere. We are praying. Come on, I've been the president. Mama say in it should continue to do it. We'll go based on that and do a campaign. Other than local now, when Akufo-Addo and him brought E-Levy, he is saying that all I can remove it. And he has still the vice president, he has the flag bearer, and you cannot remove it. We're still having the power, we can't do it. We will not do that. I've been now. We will continue to do that and listen and humble. That is what we are going to do. Anybody we bring. When they succeed President Mahama is going to campaign based on the President Mahama legacy. I've been the Mukayidna based on the Zee Magana. Alright, President Mahama. Yachi Muskama Yareje Kudi Haji Yareje. Alright. Dollar Azukasa, fuel Azukasa. This thing we are doing it. This we are doing that. Based on that, on Langanes so I want to Manafari India is working about Ko Akufo-Addo can power. Bawumia vice president for 100 years is a Kumi Azukasa. I don't have problem. Yes, we tend to see difference. And I say about that difference. I say about that difference. But I do no. In the Kumi Safiya, NDC is going to be there for so long.
I believe Kokamba. When you read message, Yankuri. Well, good morning to you. While Zoomlion has played a significant role in sanitation management in Ghana over the years, the inadequacies of its services indicate that systemic changes are needed. The current political administration should actively seek alternative solutions that not only involve more players but also empower communities to foster a culture of cleanliness and environmental responsibility. By diversifying the approaches to waste management in Accra, Ghana can aspire to achieve a healthier, cleaner urban environment. Aaron Babako Kokomisa, Accra. Alasan Sise Zenu Central Way, Anodompre and his micro minority should be telling us how much debt they have created and how much they have paid and how much is left and the current government is not paying. But it's true that the minister too should be telling us the kind of innovative ways he is putting in place to solve the problem than complaining and explaining the problem always. In fact, the on and off is becoming too much. We trust he can solve the energy problem. We should leave the media and solve the problem for us. He should leave the media and solve the problem for us. All what we need is our lights to be on 24/7 as we pay our light bills. So I like to say issue kashe-kashen wutan lantarki ya zama magana ɗaya kuma da ya tashi inda minority suke ce ma John Jinapo kaman ya bar yawan magana ya so ya shawo kan matsala da muke fuskanta na dumso kaji message da na read ruwan dare raba gari na send maka video na kuma na send na ba abin ga platform kai dai yi magana ka gani ina son masu ji wai na ke jin da gwambanci da Allah su fasara muna abin da ke akwai. That video I've seen the video ba wai ban ga video ba na ga video. Na tambaye ka ce wannan dai ba ka gani ba. She yasa na ce na sendin baka. She na ma mance da yayi ce min kamar na ce ina da video. Ka gane ko magana. Kuma na biyu kaga batun cement NDC platform aka rage cement 45.5 ba ina da ka same shi kasa da 100 cedi kariya ne ba ina da ka same shi kana ji wallahi lazim jiya akwai kan platform su da suka dora kama cement ya zo 83 wane ne bai son sauki muna bukata ka gane ko shi aka zana number saboda ire-iren wanga abu in ka zo ka zanna mutum na kariya ka bar duniya kowa ya fanci kama maganar da yake faɗi ba haka bane wallahi shaida na kira number na kira number na gaishe shi ya amsa na ce mai kamar ina bukatan cement cement ne na ce wani receipt ne shi bai sayi da cement ba gaskiya bane amma kan NDC platform sun dora yana yawo duk wanda ya samu wannan receipt nan ya duba number da ke kai kuma number na nan ga na yan buga ka gane ko ya duba number da ke kan receipt nan ya call ya gani in gaskiya mai shi na sai da cement propaganda ne shi ba mu yake faɗi muku kaman ba ka iya kai propaganda ka zo ka karbi mulki amma kan kujerar nan dai ba ka iya kai propaganda kana nan ga kana wo girman kai ku zamna in ba ka ketare gulbi ba ka cewa bakin kada na da tsawo kaga batun da muke faɗin ga in ba ka ketare gulbi ba ka cewa bakin kada na da tsawo okay kaga batun abin ga lighting ga da muke faɗi ba MPP kawai suka faɗi ba even NDC MPs sun fito waje suka yi magana ba MPP ke faɗi ba ganiya sun fito waje sun yi magana sai ina dubin kaman brother mu da aka je da shi wajen Jinapon na John Mama ya yarda da shi kaman ya san kan aiki ai ya taba yin acting energy minister lokacin Dumso da Kwabna Donko ya promise Ghanaians ya ba da date ya ce in date ga ya kai Dumso I'll solve it date nan ya kai ya kasa yayi Ghanaians adalci da maganan ga ba mu taba samun irin politicians ɗaya irin sunna wai tun da nayi promise na fail na ajiye mulkin na ko ka mance an da John Dramani Mama minister shi Kwabna Donko wai tun da na promise Ghanaians na kasa na ajiye shi aka dauki aka ba John Jinapo acting ya rika har aka je aka yi election dumso waye Allah aiki mutane ya condemn
mutane suka yi bashi costo basa wonders na in kana gida kafta wajen aiki da ka zo gida sai ka kira wife ka tambaye ta kamar akwai wuta duka ya hafin cikin kasan nan an da jinapo da kuka je opposition muka zo kan light ba karan da mutumin nan bai yi ba wa fara fitowa waje ya ce ma napo kamar ya kawo timetable waje ba shi jinapon gano ba shi ya fara kiran napo ya ce ya fito da timetable waje dumson da ake yi napo ya ce kamar wanda ba dumso ba ne dum siye har ndc na muna shakiyanci da shi in za ka tuna Allah ya sa an je an yi vote maganan da kuka faɗi maganiyas ƙaryan da kuka musu yaudaran da kuka musu suka yadda suka vote muku shejon mama ya ce kamar no kai ka taba zama wannan ministry na da kake opposition kuma I think kamar parliament ranking member ma wajen noyi kuma yake kana da ilimin wajen nan dan shi je wajen ka je ka taimaka mana da ya je wajen farko front of the parliament ya zo ya zamna wai ne ECG containers 3000 abin ga transitional team da suka bashi ya je ya ga 3000 karshe ya je tsaya wani waje ya ce 2000 plus karshe ya zo 1000 plus ya ɓace what happened hawa yau maganan da muke ciki ba shi ran da aka yi swearing in John Mama ya ce ma Ghanaians kaman MPP mun bar musu crude oil is it 24 hours ko 2 hours ne 6 hours muka bar shi dan shi gana ya je off duka na ciki John Mama ya ce kamar no don kan light off nan dun so nan ya zo nan kai dauki wannan kujeran nan an baka kujeran har gobe kana nan kana complain har gobe kana nan kana kuka kana kuwa kamar kana opposition yau abin da ke abin alfahari ne ba kamar yanna jiya aka yin nan shi ne yau kuma ya happen in zaka tuna lokacin MPP mun samu MPs da suka biyo John Mama abin da president Nanado suka ce mai kaman ba bodan kan nan canjin shi har ma su ya samu national anthem da kullun nan ga yayi wannan magana mun samu NDC MP suka ce mai kaman ba ka duba ka fix light din nan fix the light and stop complaining Ghanaians an baka mandate nan da aka baka da ka zo ba kai karin wuta kudi ba almost 15% ka kara muna abin da ke da ciwo dai ba malam fari kaga in ka samu light aka kara ko 100% ne ka san ka samu light ka biya bukatan ka da shi wanda in ka je kai world da abu zai karbe ka 100 sidin na da aka kara light ya kai 100% na ya karbe ka kamar 150 120 ko ba haka ba ai dai ya samu light ya yi aikin shi ko ya kara kudin shi da zai iya biya kudin light amma a ce ma ka rage ne sam ka rage yau da ka zo ka rage light shi ba a samun light wanda ya je bai sa in ka je da kayanka a world ba kai abin da trotro driver ne lorin ka fort ya zo shi an world tukuna lorin ya iya ti ka je da shi wanda bai samu light ya world ba lorin ka ya ka je kai aiki wanda ya samu kudin shi ba ka rage ba kuma shi ka kara mu da kudin mun yadda mun biya kuma baka babu wutan mun baka mulki mun baka iko ne ka zo ka taimaka mana ko ka zo ka matse muka sa hammatanka alright dan shi batun light nan dai John Dramani Mama ya duba injina ko bai iyawa kai dauke shi wajen ya zama brother shi su duka sun zama gonjawa zai consider shi ya faya shi ya dauke ba wanda zai iya yayi ya faya shi ai ba shi kadai ke da wannan ilimi ba akwai su da yawa da suke opposition mun san kamar Isaac Adongo shi zai zo yayi abin da fama da wani magana ba haka ba magana ne kai magana ai ban kare magana na bane ya jikin ka ke rawa kai magana ne garin baki na ya sauka garin kare wanga ba da suke opposition shi ma duze kamar Isaac Adongo kai magana ka da bar na kare wanga magana da ba ka shigo ba bari land ya wanda kuma ke damun ka ne zan yabe NDC ne mana ajiya ina gaisuwa da Alasan Zainu chairman Ulabudin na gaisuwa da suke opposition kowa ya san kamar Isaac Adongo za ba finance minister yanda yake tackle batun finance na amma da John Mama ya duba ya ga kamar no Isaac Adongo kai amma a tu forcing yayi better than you ya dauke ba a tu forcing dan shi yanda ka samu ka iya kai wannan balance na jinato da kai yadda da shin na ya disappointing ka yana failing ka sake shi ka dauki ka ba sabon mutum da zai iya zo ya ba gani ya slide hankalin mu ya kwanta mallan shigo ciki two hosts ma fari clearly
Koya Sanchi Wakaman in 2016. No. President John Mahama. The Batum Dunso Fara. Historical fact. Under 80s, 85, 86, 87, Mungandunso. Under MERS, Mungandunso. Under President Kufo, Mungandunso. When I look at President Kufo, everybody Tazan. So toys machines. Why do you keep calling the machines toys machines? Because there is no work. There is no work. The man answered the Shimani Akaba when he get no work. Yes, they don't meet the level because I came and look at him before. Yes, when he get yes. Because at that time, that is not the machines that we need. At that time. That's what owners. And the president before I've been the CSNZ solve problem the shini. You could pass the Siki Akusumu Aya Rokwala. And the president before President Mama they also do so nature come back. Well, this is a legacy something. They blame Kuwa. For pastors go age the soccer. Yeah, I mean the toys, the machine. Buy down. Yeah, Buy down was giving us how many percent? That is not enough for that time to solve the problem. Buy down. How many percent is this giving us compared to car park that I mean machines that they make out 250 now. With how many megawatts they came out? Just see. So she that is what is President Mama ever Wakamba. This is something that I have to solve it. And the videos are there on Joy News. But we check about President Mama even want to solve the do so you cause it. On Joy News the videos are there. 2016 we solved do so. Since I even accepts, we don't even use it under President John Dramani Mahama. Fine. Before him, people to come power and do so, I can comfort. Even journalists might comfort. I've been Napo. So we need a timetable because do so as well. Or 2 4 or say to 2. Asante you came MPP come do so about Makayana Nabatawa. Under MPP, or 2 4. Do you remember that? Look at she a quick problem Kumasi. That's why. So problem Kumasi and they solved it. The solve is that I move car power and Gani Ake Kumasi. But we answer Sabuko I want to the machine number. Fuel in the Yazuaka Kaduba Firan Janjina Podiki. It's not about machines that the share. It's because the money is not there. The fuel machine. Yes, the money is not there. Because to me, I really don't want us to go into the argument of when you are Mashaka. What I'm saying is that the money is not there. Somebody debt. Do you know that? You as a journalist, somebody debt. Somebody debt. Yeah. Because transitional team that Kabashi he knows there's a debt. IPPC that's okay they are coming for their money. But the budget didn't tell us, didn't show to us Amber debt because Naga couldn't the dark Kashikan office of the president Kawi couldn't the dark Kashi aka allocate akaba ministers. Maybe go down come Amber debt. How many compared to couldn't the aka allocate to office of the president? Don't look at it MPP. Like, can you compare? Should we go into that? Yes, I will. And then allow me, I beg. And I'll be very happy because looking at the people that work at the president, please, my monitor is not coming. Go on. The number of the people that are working. Couldn't as well based on the employees that work at the presidency. That's where they allocate money. And Akufo-Addo 28 people working on the and the communication team of the president managing, and now it is 7 and the fellas. Are you saying Kamawan take Kudi deal with fellas more than 28 people and the MPP? So I've been the issue is that there's a challenge with the power, okay? And Minister John Jirapo is working to solve the problem. He's working to solve the problem. There's a problem, financial problem. Mesa ni ake check when you can end this is also give another Abinga gas plant. The second one. Are you aware of that? Because of we cannot rely on the crude oil. It's very expensive. It's only another one. When BP came, they not even pay to even one plant for Ghana gas. We are doing another one. That's not true. They build another gas. That's not true. Maybe you have to do and check your. Okay, which one did they build? Ghana gas. I'm saying it's not true. So you tell me, educate me. This education.
We build Ghana gas. Why is a politician? No, we build Ghana gas. I didn't say you 1 did. billion. Why you tell me they didn't do anything? What did they build another one? Because under President Mahama, but they are going to do second one. And he told you they didn't do anything. What I'm saying is that it's different. In the zone Gina. Come on, the suka fari Ghana, having Bank of Ghana having an office in. Why has the doom saw now? Why has it become an issue? It's because of the financial issue. No, why has it become an issue? Why are the issue is like talking about it? Doom so shady. If indeed in the last 8 years, Yes. 8 years, Yes. someone a kakashi light, commander, need a something that the Burgida band the lights. That's true. Gia, the Yes. Burgida Yes. band the lights. Yes. It drives the economy. Burgida band the lights. Yes. Yo, the Burgida band the lights. Yes. Man, So why Nazwa? Energy. Ya yanzu na yazama issue. If indeed in the last 8 years, and this time around, we are hearing even people within the government Yes. complaining. Yeah. Can't understand. Yeah. The last time I heard the regional minister, Volta region, complained. This is not Ashanti region. Yeah, Volta region. Yes, yes. Minister, regional minister, the Yeah. Mahama Esa Shaiki. Yes. Complained, come on, kashe with light. It's coming too much. So if indeed, because in the past 8 years, Banji minister now, that time as a chairman, regional chairman of NDC, Yes. Banji shi ya ce kashe light Yes, yayi yawa. yes, yes. Shi ne ji shi karkashin gwamnati shi yana cewa kashe light yayi yawa. And you want to convince me, come on, things have not gone from bad to worse. Manafari, this is the good governance. You have to admit it on the facts. Hardly to see that in previous administration. We saw it. You even said it right now. Oforiata, we saw 99 MPs. That is later 99 MPs. Later part of. No. We saw it. Kache hardly do. We saw it. But tabagani tunda nazwa. Yeah. Tunda mukashika Fourth Republic. Yes. But tabagan what a revolt within a party against a minister. A cabinet minister. Yes. Kamar yanda aka yi mofuriata ba. President Kazi. Ni na gani ma wannan abu da suka yi yana cikin abubuwan da ya bar NPP suka yi unpopular suka lose election. So if you tell me ba taba yi ba democracy. If you don't accept criticism. So but let's agree that an taba yin abin da yafi wannan. But the fact is that ba wai MPs nan ko ministers nan suna magana kawai bane. Suna magana ne because what we are seeing now gidanga, I don't want to go into things. Gidanga da muke cikin gidanga. UPS mu duka ya bata because of the Dumso. Kashe. Yeah. Kade ka gan kana gida ka gan Baina TV yayi pop to ka san kaman mun samu masalan ya sunan shi Dumson nan wani ke. An bata machines da muke da shi nan da yake kama muna wutan nan ya saya. Nine light off. Tuka sun bata because of the way shi yasa naga kamaran gama an sake shi na ka gane ko shi yasa ba ina so muna maganan gaba we should mu yi shi kaga ya min dadi na zuwa ya min dadi yanda wasu NN suka doko maganan suna mu fi da politics nan ciki because idan mun ka kawo politics ciki muka je muka doko na MPP muka zo muka sa ciki shi make ban wasu su bude ido maganar su lokacin MPP nan da haka ake huskanta manafari na ga maka ba. Yes, there is a problem. Yeah, and there is in akwai problem now. That fix problem because electricity kai batun debt, but these debts akwai wanda aka inherit sun lokacin MPP har zuwa yau. So why didn't we see? But you know now the MPP what I'm saying is that in MPP that we have seen Dumso ending. I'm not saying that you are not don't get me. I'm not saying that baga Dumso ba. But what I'm saying is that ni kuma ga hanan gano niki. Yeah. The rate at which ake kashe light yanzu is becoming too much. It is moving from bad to worse. So if it's moving from bad to worse, Chesa aka samu irrespective of what your mama, look at what your mama is doing. The things is this morning I didn't even allow him to do propaganda to criticize your mama in that regard. Now point out to him gabu wanda yayi muna ci amfani shi ko wana ci amfani shi
But we could take time, but I mean, they derail all the good things that we are doing. Good things. Is electricity. A good doom son Okay. now. That's Don't forget That's okay. in 2016, Yeah. the reason why the NDC lost the election Is because of now doom again, I'm come on 70% of Doom it so. is because of doom so. So kada we are being political. Come on, okay. It is a battle between the MPP and the NDC. Everybody understands that's why. Everybody understands the situation. John Jinapor should actually be in a better position, looking at trajectory in terms of yendeke maganan power, energy sector, lokaci ndeke opposition. Even the government is akazo mulki maganganun de yayi. She akadoki abin aka sa nunka. We are not seeing solutions. The only things we are seeing is that complaining. Press conference, and you are telling us the same things you were saying when you were in opposition, and when you want power. It's not saying the same thing when you are in opposition. Kanangba, as a sector minister, you can go. It's preview to whatever transition that capacity. Is that okay? When there's a problem in power energy, a power sector, makasam power na shiki the economy duka. Without power, economy cannot. Is that okay? The 24. Yesterday I had yeah. Is it Professor Bopin, one of the professors? Yeah. We know him mostly. Yeah. Analysis is tilt towards NDC. Yes. Yeah, she might have the same. Camille MPP Zosu press conference. Yes. Yeah. The same thing that MPP got there. Yeah, get the same thing. Yes. Although she, yena, it's like magana she yena la akarida government in John Mahama kama. I've been the she energy minister the sector she. So far their delivery. Yana kaman kashin shanu ne suke shafa ma John Dramani Mahama da aikin da yake. So it is not something that young MPP called fine young MPP soon that sun samu da bin yayi west yesu su politics. But the fact of the matter is the ordinary Ghanaian da ke kasan na people are beginning to doubt the fact that this 24-hour economy with this current power situation, are you going to be able, because one of the things that they but 24-hour economy is possible. She need a stable power supply. She's a stable power supply. How can you do 24-hour? In Canada, she need people will tell you what they are facing in reality. Yeah, and we're able to admit it and solve it, and they'll be happy with you. Because it's a generation issue now. Anything can happen. Is that not okay? So whatever they are saying now, the minister is saying that they are going to work on it, no matter how. Because with that energy, 24-hour economy cannot work. Even the economy will collapse. Because for the energy, you understand me? So I'm going to assure you on this platform, whatever people are saying, the minister is taking note. Whatever people are saying, the minister is taking note. Assalamu alaikum. We thank God for everything, mashallah. In fact, it's fine for us. It's okay with us. But one thing that they have been doing now is in the evening they short, which is bad. They should stop. He's talking about trot drivers. Trot drivers in Accra. Me she dey to Accra ezo Madina. You can ba buta this is stranded. Sheche anya duki sheche ma ona soka tete kwashi. Nye kai tete kwashi ye offload su. She mo fara pa Madina. She actually mara for the for the story. But just wanda zaka zo ka ci muna lokaci cikin topic din ga zaka zo ka ci lokaci cikin topic Madina. Zan dodo kala ba su yi. Kazan kallo da Madina to dodo watensi. Sai su ce kaman ba Oyibi Street. Ye ka Oyibi short nan kenan. Ye ka Oyibi sai ta meet driver na kaman yankwana. Sai ce okay Oyibi to dodo. Kana cikin shi. Me ce ma na kaman 50. So wannan abun nan it is very very bad. Mutane yayi abin budget ya fito. What they are doing is very very bad, to be honest with you. One day, and it didn't start today. I mean, it's very bad. Ghanaians, take advantage. Positive change, Medina. God bless President Mahama for turning the corners towards better economic recoveries in just few months. His leadership has already shown remarkable progress, from abolishing nuisance taxes that burden citizens and businesses to laying down a clear path towards sustainable economic growth. Jalaluddin, where the Chief Justice has not done anything wrong to deserve what John Mahama and the NDC are doing.
when we salam alaikum Malam Fari and the MPP, I bought cement 125 cedis, one bag of cement for 125 Ghana cedis. Yesterday, I bought it at 85 cedis. So which one is the best? One way in Tambeka Maestro. Good morning, Malam Fari. Please ask Maestro to provide receipt of the cement he bought yesterday by Awal Mohammed. 055. Let's pick some calls and then the Chama 683-010. Let's pick some calls, and I don't know whether it is possible for us to pick calls because it's already 10:03. So maybe your final words. Malam Fari, bari in shigo cikin wanga magana quickly. Ka draw attention shi. Kaga ka mai batun wai debt, kai mai batun kudin da yaje presidency. Yana maka gaddama saboda ina zuwa kaka ja lokaci saboda masu sauraron mu su benefit abinda kake faɗi. Su yadda da kai maganan da kake faɗi gaskiya ne ka gane ko lokacin Akufo-Addo budgetin shi and the 8 agency da ke karkashin shi daga Jubilee House last year munga 2024 budget 2024 326 million. Can I cross check? 326 million. Ina zuwa barin kare mana ina kare kai ba ka sani ba da ka faɗi ma mutane har yana maka gaddama kai ka fara magana yake maka gaddama barin kare na kai ma she ka faɗi naka ko ba haka ba ko 0 seconds ne wanda da kuke yi dan yin abin nan 336 million 326.9 million and the John Dramani Mama 4 agency out of 8 agency now 4 agency da ke karkashin shi 2 billion 711 billion 2.711 billion yaje da shi agency shi gashi nan Malam Fari in ƙarya ne gashi nan ku gwada ma abin nan ka sani da kai magana yake maka gaddaman nan ka bar masu saulara su ci amfanin firan da muke Malam Fari clearly babu behave kamar yanda other parties suka behave in 30 seconds. Yes, Ghanaians still have hope under President John Dramani Mahama. And we are going to deliver. No matter how. 4 years mandate akabamunna. Before 4 years came now, every sector by sector, we will render account to Ghanaians so that they can be the better judges for our government. Render account to amma yanzu batun kudin da kai ya batun da kai ayya da yes are the best judges. They are the best judges. Ayya da kaman gaskiya. They are the best judges. Kuka samu lokaci kuka kalli wannan shiri tun da safi da muka fara ne da karfe 7 har zuwa wannan lokaci. Gobe insha Allah Chamola Bode ina gaida kai. Gobe insha Allah mun dawo mu zo mu ci gaba da kawo muku shirin wanda suka taimaka mini a MCR Eric, thank you very much at the MCR, and then Alex production, Sharifa to Ayuba ita ce producer na nagode kwarai. Gobe mun sake haduwa ku kasance da Bayyana TV.